Oh yeah, it smells like cigarettes. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que estejam tudo bem. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, meus amores, vai ser de organizando, né, a compra do mês. E eu espero, meus amores, que vocês gostam do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o like, gente. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueçam de se inscrever, tá bom, meus amores? E sem mais delongas, gente, vamos lá pro vídeo. Let you go, you're still too close. It smells like cigarettes and perfume. Então, meus amores, a compra está aí no chão ainda, gente. Eu vou estar limpando o armário, né, para organizar. E vou estar, como que a carne já está descongelando, né, descongelada, eu vou estar cortando, né, para organizar nas mamitas. Ignora isso aí, gente, que acabamos de almoçar, né. Aí depois, então, eu lavo essas loucinhas. Mas aqui, ó, as carnes já descongelaram, aí eu vou estar cortando, né, para organizar nos potes. Os potes estão ali, ó. E aqui é a compra do mês e tem mais coisa aqui também em cima da mesa. Eu vou estar organizando agora primeiro o armário. Depois eu vou organizar a geladeira. To get on my feet, what's going on? Been stuck in time, gotta leave this place. Lost in my mind, trying to ease my pain. Vou limpar, meus amores, com esse desregulante aqui, né, da compra, que eu peguei na compra, pra tirar a gordura. Like cigarettes and perfume, just to see silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind, my mind. I can't get you out of 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 my mind. It smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind. It smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind, my mind. Gente, já terminei aqui a organização do armário, meus amores. E a organização do armário ficou assim, ó. Ficou tudo muito bem organizado, gente. Nesse lado de cá ficou assim, ó. Açúcar, né? Aqui em cima café. Aqui ficou assim, ó. Perdão, meus amores, pelo barulho, né, da chuva, porque aqui tá chovendo. E ficou assim, gente. Agora eu vou estar organizando a carne agora. Já organizei a carne aqui em cima, gente, pra mim tá cortando, né, e armazenando na vasilha pra tá colocando no congelador. Aí eu vou começar aqui cortando logo essa asinha. Eu vou separar a asinha, só a asinha, né, e a coxinha da asa. Vou estar separando. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my head because I'm lonely. I never ever meant to hurt you, but it doesn't make it any less true. Never
it doesn't make it any less true. We fall, 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 we fall. Lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Meus amores, como é? Eu já organizei aqui, gente, a carne. Ficou assim, ó. Vou estar arrumando aqui direitinho pra mostrar pra vocês. Só não deu pra armazenar o frango, né? Os frangos. E esse aqui, ó. Coxa e sobrecoxa. Aí eu vou estar deixando na bandeja. E o frango também, né? E também acabou já, gente, aqueles organizadores, né? De organizar carne já acabou. Então, esses daqui eu vou deixar aqui, ó. E as carnes ficou assim, meus amores. Aqui ficou toucinho, aqui ficou linguiça. E linguiça é defumada, fígado. Esse aqui ficou o osso de pescoço, peixe, né? Aqui ficou a salsicha, mais fígado, carne moída. Aqui ficou a coxinha da asa. E esses daqui eu não deu pra organizar, né? E aqui ficou carne de sol, mais peixe, asinha. Aqui é costela e costela. Aí eu coloquei algum osso de pescoço aqui também, porque não coube ali naquela vazia. E ficou assim, gente, ó. Agora eu vou estar organizando na geladeira, né? Pra organizar as frutas e verdura também. I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been... Gente, já organizei algumas coisinhas aqui já, ó, num negócio, né, num pote hermético. Aí vou estar organizando agora lá na geladeira. Tem mais ali, ó. Aí, gente, eu tirei a cestinha e estou organizando assim, ó, sem a cestinha. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Meus amores, a geladeira ficou assim, ó, a organização. A porta ficou assim, ó. Aqui tá o presunto e o queijo, né? E aqui ficou algumas latinhas de branco. E os organizadores ficou lá no fundo, ó. Ficou assim. Aqui ficou algumas verduras, né? E fruta, né? E o congelador, meus amores, ficou assim, ó. Aqui também tem algumas latinhas. Aqui eu deixei essas bandejas aqui, né? De coxa e sobrecoxa. E ficou assim, gente. A organização. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa organização.